So I have this project that I am so excited to share with you. This is a mural painting that was commissioned to me uh, by Casa Gorordo Museum last year of November, and they wanted this painting to go under a theme of Cebuano culture or Cebuano family. So it comes to my mind that what if I relate this to my personal, to my to my own family. So at first wala jud ko idea og unsaon nako, and nagdrawing ko. Well, plano-plano ko nohay, tan-aw unsay maayo. Naa ni siya sa gawas sa museum. So kay gusto man ako mag painting og gabi I tried to make a deal with them nga need ako og suga and the materials, of course, and also dili ko magpaint og adlawan. So since they told me to try to make it under a theme of Cebuano culture and Cebuano family, what comes to my mind is mga vendors. And since I have did this with my previous paintings sa ako ang thesis, and it makes me reconnect with my own family. So ang akong mama, bata pa ko, na maligya siya og mga utanon sa gunsa mga prutas adto sa merkado. And kay numdum ko sa time na mga kadula na ako sa bata pa ko, kay kanang mga anak pud sa mga manindahay dira sa merkado, nakasuway sad si mama og paninda og mga sudan. So that was during my elementary days nga nagmamaligya siya og sudan niya. Mga classmates na ako adto sad sila mamalit. So I am just thankful that my mother, my family really did their part of supporting us. I dedicate this to her as a sign of respect, gratitude sa pagpadako namo yung mga anak nga buutan, mga pogi. Bitaw, I think maura to.